I'm going to South Africa for the inauguration of our first factory there. But is mimosa really as good as quebracho? Of course. And it has an advantage, the decided advantage, that you can grow it on the land near the plant. Besides, the raw material in Argentina will soon be exhausted. And on top of that, one must take into consideration the government's nationalistic policy. Now, that's true. But as you know, in South America, all governments begin by strongly supporting nationalistic principles and end up by being staunch supporters of free enterprise. Oh, with a bullet through their mouths. That's right. Llega un funcionario de la nueva Secretaría de Trabajo a inspeccionar las condiciones de explotación de la compañía. Y rehúsa alojarse en la casa de visitas que lo estaba esperando. Vea, señor gerente. El estatuto del peón ha sido dictado para ser cumplido en todo el país. Insisto que hay que distinguir. La situación no es la misma en el Chaco que en la Patagonia. Cuando se reprimió a los obreros allá por el 20, los intereses eran exactamente los mismos en el Chaco que en la Patagonia. Yo me refería a las modalidades de producción, a la forma de trabajo. El gobierno opina que el derecho a un salario justo está vinculado al trabajo mismo, en cualquier lugar donde se realice. Está bien, está bien. Yo no puedo hacer nada sin consultar arriba. Yo solo cumplo órdenes. Muy bien, señor gerente. Y yo cumplo con las mías. Y mis órdenes son que levante actas de todas las infracciones a la ley que la compañía cometa. Para plant in our driving, in Argentina, we have nothing but problems. Furthermore, if African mimosa becomes abundant, the market for Argentine quebracho will diminish. And as that market diminishes, we'll gradually close down our factories. Our planning department has planned, tentatively, to close down our factories in Tartagal, 48, Villa Guinamina by 1952, Villa Ana by 1960, and Galareta by 1963. Excuse me, Mr. Chairman. May I say a word? I have lived in Argentina for many years, and I know the output of each plant as well as I know the palm of my hand. I believe there is sufficient quebracho for many years to come, and I am concerned about the adverse consequences that closing down the plants would bring to the area. I beg that no sentimental arguments be taken into consideration. Excuse me, but I suggest you think the plan over. You can't leave them without jobs, firing all those people just like that. It's not just like that. We'll give them fair warning. But let me tell you, Thompson, that what you're doing is trying to pose a social problem, and we're trying to solve a business problem. Thank you. Thank you. Cheers. Now, do you get it? The business problems belong to our field of activities. The social problems to the government. I agree, but don't you think that... Let me give you an explanation. Some time back, we were paying royalties to the Argentine government, equal to only 10% of the excess profit tax we were paying to our own government. Now, who's to be blamed for that? Our company or the government? La respuesta de los pueblos fue inmediata. Asambleas de obreros, movilizaciones populares, congresos y reuniones de los pequeños productores de la zona, cooperativas de hacheros para que se hicieran dueños de su trabajo, gestiones ante las autoridades que se fueron sucediendo. Aunque mi gobierno recién empieza, puedo asegurarles que es de absoluta prioridad de esta intervención solucionar el problema de la cuña boscosa y que mientras tanto la empresa no podrá cometer un solo acto más de depredación. Tartagal tenía 5.000 habitantes. Guillermina tenía 20.000 habitantes. Villa Ana tenía 15.000 habitantes. The company has also provided comfortable working conditions and housing for its employees. It has also given free medical services. We have built schools and churches, roads and railways. We have even built complete towns where previously there was nothing but a forest. In so doing, the company has brought about a great development to an area of South Africa many years ahead of its time.
And what is Santa Fe to be cleared of yet? Well, there are several native settlements round the factories. Those people hold strongly to the land, and it will be hard to make them leave. They continuously give us trouble with the government. It is most important to find out the way to put them to flight. Cut the electricity supply, or blow up the water tanks. That'll shift them. ¿Y qué riñones aguantan 12 horas por día con 50 grados de calor de la carrera? Y les doy clases porque quiero desembrutecer a la gente. Quiero que sean libres. Y si la compañía dice que no, nosotros también vamos a decir que no. Cuando se reprimió a los obreros allá por el 20, los intereses eran exactamente los mismos en el Chaco que en la Patagonia. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados, de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por madera de la mejor calidad, poblada de haciendas, con productos de todas las zonas, clases, climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble que en ese país se pueda hablar de miseria,